The Ethocebus project is based in the state of Piauí, in the northeast of Brazil. The closest town to Fazenda Boa Vista is Gilbués, situated along the federal highway BR 135. Its population has greatly increased in recent years. This road is now full of cars, motorbikes, trucks. A few horses still remain, reminders of an earlier era. By crossing a broad plain past several rocky ridges, 32 kilometers from Gilbués, we come to Fazenda Boa Vista, where there is still peace. Electric power arrived only in 2012. The houses are simple and comfortable. There aren't any locks. The hammocks in the house provide shade, breeze and peace. The ox cart is still used to move heavy loads. Usually sand bricks are used to build new houses, but sometimes wooden structures are covered with mud, a traditional building style in this region. The area is lightly populated by humans. The life of the local community is based on subsistence economy. Each family manages a small farm, growing beans, manioc and corn. Traditional handmade milling machines are used to grind manioc tubers. Livestock is raised to provide food. Cows are sometimes corralled, but usually graze freely. They seek out less disturbed woodland areas. Pigs are also permitted to wander in the forest. Only sometimes they are disturbed by a young capuchin willing to play. Many wild animals live in this environment. The red and green macaws are very common around here. Like the macaws, the horned screamer is easy to detect when it calls. The common putu is cryptic and so hard to spot. It is just the opposite for the king vulture with its vivid colors. Old trees host a wide variety of animals. Bats find the shade and the fresh air of an old burichi palm ideal to spend the day. And the opossums raise their young in the tree holes. Amphibians live mostly in nearby streams and wetlands. Reptiles are more widely distributed as they are common in dry areas. Many different species of snakes, only a few of which are venomous, live in Fazenda Boa Vista. Some of the snakes are dangerous for monkeys. The behavior and ecology of bearded capuchin monkeys have been studied since 2005. Two neighboring groups were habituated to humans with the help of local assistants who learned to collect data in a scientific format. Marmosets and howler monkeys are rarely detected in this area. Knowledge concerning how the local community lives and perceives the environment is fundamental for conservation. For this purpose, in 2012, almost all the adult residents were interviewed. Primeira pergunta é sobre qual macaco que mora nessa terra, essa região da Boa Vista, você conhece? Aqui mora o macaco prego, mora o macaco capelão, mora o macaquinho soim, né? Uhum. E sobre os macacos prego, que é os macacos que nós pesquisa, você
lembra algum comportamento que você gostou? Eles sempre se levantando com uma pedrinha na mão assim, levanta ela aqui. Cada vez que quando a pedra desanda um pouco, ele tem vezes que pula para ali, para o lado, torna para ela de novo, vem cá, torna a levantar ela aqui. Que fogo que eles querem? Eles quebram o coco catilé, quebram o piaçaba e o tucum, né? São os poucos mais finos, mais pequenos. E quando você vai para a roça, já encontrou macaco? Macaco prego? Já. Quando a gente tinha uma roça no baixão, a gente encontrava eles. E eles mexiam com a sua roça? Mexia, comia o milho, comia o milho todinho. Eles ficavam muito tempo comendo milho? Ficava. Só que na hora que a gente chegava lá, eles pegavam aquelas carreiras, subia para a Rio dos Paus. Aí quando a gente saía, eles tornavam a voltar de novo. Como que eles apanham milho? Eles, os macacos. Ele quebra as espiguinhas de milho, ó, e faz aquela tinha, bota no bracinho e se manda. E você faz alguma coisa quando eles chegam na roça para espantar eles? Não, nunca fiz não. E agora eles que têm medo da gente corre, né? Mas a gente nunca fez nada com eles não. E nessa prática de agricultura, dessa terra, tem a prática de limpar a roça e a terra, botar no fogo? Tem. Essa é a única prática que facilita. Por quê? Porque devido a gente não ter equipamentos como maquinário para preparar o solo, aí para ter mais fácil a gente coloca o fogo na área. E sempre foi feito assim? Sempre é assim. Funciona como? Devido a você vai fazer desmatamento, né? Aí você passa um tempo, aí quando seca você aplica o fogo, aí depois alguns restos que fica limpo, aí você passa a cultivar, plantar semente. E por causa desses fogos que você... que aqui, né, é cultura de botar, já teve acidente? Às vezes sim, às vezes não, que a gente faz um acero, né, e limpa em redor para o fogo não expandir para outras áreas. E funciona? Funciona, às vezes, dependendo do horário, porque às vezes tem que ser mais pela noite por causa do vento, porque o vento pode jogar para outro lado, que não é para passar. E quando o vento joga o fogo do outro lado, o que acontece? A gente tem que se organizar, chamar mais pessoas para tentar controlar para o lado que não é para ir. Às vezes a gente consegue, e às vezes tem vezes que a gente é obrigado a desistir. Mas a gente faz a tentativa. E quando desiste... Aí vai causar um estrago. Porque o fogo queima tudo que tiver. Tudo que tiver. Aí, para não queimar a gente tem que sair, né? To improve crop production and to provide livestock with new grass, the usual practice is to burn grazing lands at intervals. Fire may get out of control, requiring locals to intervene with simple means. The woodland of wet areas gets destroyed and needs a lot of time to recover. The trees typical of the Cerrado and Caatinga are adapted to fire and soon regrow. Palms have subterranean trunks that deal with fire rather well. Nowadays, vast areas of woodland are cleared for intensive agriculture. This will lead to a great loss of biodiversity, decrease water resources, and affect the lives of humans and all other species, including capuchin monkeys. In 2013, we visited the local rural school to involve children in our project. Through various activities, children were introduced to the many inhabitants of the forest and the consequences of fire.
Playful activities prompted them to show how they felt about monkeys. In contrast with their parents, children knew very little about wild animals. Nevertheless, they were very keen to hear about our research on capuchin monkeys. Their interest increased even more when they experienced themselves the challenge of cracking nuts with hammer stones. How should we proceed to save the habitat of the wild-bearded capuchins that use stone tools? It is hard to know. The promotion of sustainable economic activities, such as the honey production from stingless bees of the genus Melipona, are among the things that should be strongly encouraged, together with the creation of a protected reserve where to save the very special culture of our capuchin monkeys.